Thank you very much. Thank you very much. Mr. Sitaraman has given me few minutes. Mercifully, it is only few minutes, so you will have to hear me only for that 5 minutes. It's going to be in English, naturally. I'm going to choose from some of the poems. Basically, it will be from the sonnets of Shakespeare. Shakespeare sonnets under it is a 14-lined poem. 4 plus 2, 14-line poem. It's not like limericks. Limericks is A, B, B, C, C, A. So I'll start with, what should I start with? I think I did this once. I did this one about what is life as described by Macbeth. Macbeth in the poem varade. I tried to do it. I could not do it because coordination varala, because it was a last minute program. Macbeth is dead. It's one of the plays of Shakespeare. Macbeth guy isn't. A servant comes and announces that Queen, my lord, she is dead. He says, she should have died hereafter. She should have died hereafter. Tomorrow and tomorrow and tomorrow keeps in this pretty pace. And day by day, these days have lighted us fools. Life is but a walking shadow that stretches and frets its hour on the daily. No more. Life is but a walking shadow that stretches and frets its hour on the daily stage. Then is heard no more. This is one short poem I'm taking. I have another poem. Sri No, Korla. Sorry. கொஞ்சம் தமிழ் ப்ளஸ் இங்கிலீஷில் நான் பேசுவேன். இங்கிலீஷ் ஃபுல்லாக பேசினா கொஞ்சம் இட்ஸ் நாட் அப்ரோப்ரியேட் ஹியர். ஐ வில் டாக் இன் இங்கிலீஷ் அண்ட் இன் தமிழ் ஆல்சோ. கிங் லியர்ன்ட்டு இஸ் ஒன் ஆஃப் தி 4 great tragedies of Shakespeare. King Lear, Hamlet, Macbeth and Othello. Idila King Lear, a very brief story is about King Lear, who calls all his 3 daughters one by one and asks them that please express your love for me. Depending upon how you express your love for me, எப்படி எனக்கு பிரியத்தை காமிக்கிறோ அதுலேருந்து வச்சு நான் உங்களுக்கு ப்ராப்பர்ட்டி கொடுப்பேன், கிங்டம்லேருந்து ஒரு ஷேரை கொடுப்பேன்ட்டு. த ஃபஸ்ட் கேர்ள் இஸ் கால்ட் Goneril. She comes and she ரொம்ப ஹையாக பேசுகிறா just to get some property from one part of the kingdom. ரொம்ப ஹையாக, you are like this, you are like, I don't want to go into that because that is a description. I want to come to the third part. The king is very happy. He donates a part of the kingdom to her. The second one is called Regan. Nothing to do with our Reagan, the ex-president of the United States. She also praises her father to the skies that I love you so deeply, nothing can the king is very pleased with her and he says, here is the property, here is the share of the property I give you. Third comes his daughter named Cordelia, a famous name, Cordelia. He loves Cordelia, the third and the youngest daughter. She comes and says, nothing. I mean, how my dearest, please express your love for me. She says, nothing. Nothing?
nothing will come out of nothing. தெரிஞ்சதுன்னா நத்திங்லேருந்து நத்திங் தான் வரும், ஒன்றுமே வராது. when you have said nothing, nothing will come out of it. அதுக்கப்புறம் she says, Father, I cannot express my love in such terms and other things. So he says, okay, you won't get any property. You won't get any property. அதுக்கப்புறம் this happens quite a few families also. தெரியாத ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் டிவைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நாம் நினச்சிக்கிறோம் இவா வீட்டில் போய் தங்கினா எனக்கு கவனிப்பா, இவா வீட்டில் போய் தங்கினா நடக்க. இங்கே மேபி சம் பீப்புள் ஹேவ் தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அந்த காலத்துலேயே ஷேக்ஸ்பியர் எழுதியிருக்கான். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா கிங் லியர் he says, now I'll go to my first daughter's house, that is Goneril. Goneril வீட்டில் போனாக்க ill treatment starts. She doesn't treat him well and she makes it obviously clear that you are not welcome here. அப்படின்ட்டு Goneril. The king gets very disappointed. He says, I will go to Regan's house, the second daughter. The second daughter வீட்டில் போனால் the same kind of treatment. She doesn't like her father staying for too long. As I said, quite a few people might have had this experience happening. Maybe a few examples might be there. Whatever, it's not, at least in my case. The third one, அதுக்கப்புறம் இப்போ king is literally thrown out when there is a big storm. When there is a big storm blowing. அப்போ நடுராத்திரியில் he goes out and he cries out. I'll read out that poem, what Shakespeare says about his experience about before he goes to Cordelia. Sorry, I have not memory. It's stormy night. மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. The lightning, thunder, everything is on. அப்போ he says, blow, 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 thou winter wind. Thou art not so unkind. Thou art not so unkind as a man's ingratitude. As a man's, in this case, obviously we have to take it as his daughter's ingratitude. Thy tooth is not keen, because thou art not seen. Rhyme. Thy teeth. Teeth caves in idu pannuvale kadichakke idu pannume. Adina thy teeth is not so keen, because thou art not seen. Mana paaka mudiyala because it's a wind. Because thou art not seen. Although thy breath be rude, hi ho unto the green jolly. Most friendship is feigning. Friendship என்றது பொய், ஃபெய்னிங்கிறது பொய் அப்படின்ட்டு. மோஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இஸ் மோஸ்ட் லவ்விங் மியர் ஃபாலி. லவ்ன்றதும் மியர் ஃபாலி தான். தென் ஹை ஹோ லைஃப் இஸ் மோஸ்ட் ஜாலி அப்படின்னு நம்ம பாதி பைத்தியமாக இதில் கத்திட்டு போகிறான். Freeze, thou bitter sky, thou dost not bite so high, as benefits forgot. நம்ம நிறையா பண்ணியிருப்போம், பெனிஃபிட்ஸ் ஃபர்காட். தட் இஸ் த பெனிஃபிட் நம்ம என்னெல்லாம் கொடுத்தோம் அதெல்லாம் மறந்து போய்டுறா. அண்ட் த ஸ்டிங் இஸ் நாட் ஸோ கீன். தட் ஸ்டிங் இஸ் நாட் ஸோ. thou waters the warp. The sting is not so sharp, and remembered not. Hi ho, under the green holly, most friendship is feigning, most loving is mere folly. Then hi ho, life is most jolly. That is பாதி பைத்தியமாக போயிட்டான். அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டோரியில் என்ன ஆகுதுன்னா, because his two daughters have driven him out of the house, he goes to the third daughter, who is living in a mere small hut, and she welcomes him. That is the one who did not get any share in the property, because she refused to be part of what her two elder sisters did. அனாவசியமாக பொய்யா ப்ரைஸ் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டி இதெல்லாம் கிங்டம் வாங்கிட்டா. She has no kingdom, but yet she welcomes him. இதிலேருந்து அதுக்கப்புறம் அந்த கிங் இஸ் வெரி ஹாப்பி, அண்ட் தட் இஸ் ஹவு த ஸ்டோரி கோஸ். See, இதிலேருந்து என்ன வருதுன்னா, see, the idle praise இருக்கே, it has no meaning. That is what
in the King Lear வர இது. If you want, I can recite one more small sonnet. What I am reading is all from sonnets. Okay. Let me not do the your thing is, let me not to the marriage. Let me not to the marriage of two minds admit impediments. When two minds are together, let me not to the marriage of true minds, that is both of them in same Latin they are both in the same state of enter. Love is not love. This is an important line. Love is not love that alters when it alteration finds. Love என்றது ஏதாவது காரணத்தினால நடுவில் மாறாது. Love, that is not love, because some ஏதோ காரணத்தில் some let us say misunderstanding அது ஆச்சுன்னாக்க அதனால லவ் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்றது. Love is not love that alters when it alteration finds or bends with the remover to remove. Oh no, it's a ever fixed mark that looks on tempers is never shaken. In the star to every wandering bark, what's worth unknown, although his height be taken. Love is not time fool, thy rosy lips and cheeks, with his bending sickle compass come. Love alters not with brief hours and weeks, but bear it on the evening of doom. If this be, நான் சொல்கிறது இதை நடுவில் I am not going like a professor to explain this line. If this be error proved, upon me proved, I never read, no man ever loved unto. This is all I wanted to. அதுக்கப்புறம் if the நிறைய பியூட்டிஃபுல்லாக இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன். இஃப் யூ டேக் ஹேம்லெட், அதில் இருக்க அட்வைசர்ஸ் இட் வில் ரன் இன் டு பேஜஸ் ஹேம்லெட்டில். அதுவும் ஸ்பெஷலி பொலோனியஸ் டு சன் லியாரிட்டஸில் சொல்கிறது. அதுக்கப்புறம் ஹேம்லெட் கிங் ஆஃப் டென்மார்க்குன்ட்டு, இன்ஃபேக்ட் ஜஸ்டிஸ் கட்ஜூன்னு உங்களுக்கு கேள்விப்பட்டிருப்பேன். ஹி வாஸ் a judge of the Supreme Court. He made a reference to there is something rotten in the state of Denmark. He meant that there is something in the state of Denmark என்றது it has a relevance to Shakespeare's Hamlet. Hamlet was the king of Denmark. அதில் இதில் நான் முடிச்சுடுறேன். I'll just finish it off. Hamletல something was rotten. He meant in Allahabad High Court. He meant that, and that was proved to be that. I think I'll stop here. I just wanted to.